So hello everyone, Assalamu alaikum. My name is Nazmul Khan. I am a volunteer plus ambassador plus founder for 24 Share, and 24 Share is just like a family that we run, and all our ambassador volunteer actually drive and run it. So this is our Microsoft Word class on the fourth class today. So today is the last class for Microsoft Word. And today we will actually more go through all the project works. So today class is very important because those are joining today class, you'll get to learn many things. Because last three class you learn about the Microsoft Word, but today you will see how this word can be used, and so we will actually show you different use cases today. And I'm sure that all of you will actually enjoy these use cases in today's class. Okay. So without further delay, let me just jump to our course class schedule. Let me share my screen, and then we'll discuss what we're going to learn today. Also, I would like to request rest of you if you can mute yourself so that when I speak, just mute rest of them. Yes, yeah. So that when I speak or somebody raise a question, we all are able to listen to him or her clearly. Okay, so let me share my screen. So if you have any question, you can feel free to share it on the messenger. So I have our ambassador Ryan, Tipu, Saiful. They will help me to read the question and they will actually raise it to me. So Ryan, Tipu, Saiful, please take a look at the messaging in the chat panel. Yeah, I can see that Tipu has also shared the contact number. And the rest of the ambassador, please share your contact number or the Facebook URL so that they can add you and contact you. And subsequently, any of you or your friend wanted to join 24 Share as a volunteer member or even future courses, I will highly recommend to join our volunteers team, because we do many initiatives run. We do a travel show, we do hosting, we do the different kind of show and events. Like tonight we have events with the Singapore Sports Council, and our ambassador volunteer will join it. So we do this kind of event quite frequently. So all of you can actually join and utilize your time in more productive manner. So let me just share my screen. So that, take a look what we are going to learn today. Okay, so let me just start from the beginning, just to recap what we have learned in the previous classes. Okay, welcome again, everyone. This is our Microsoft Word class. We are on the fourth class. Okay, today, and in fact, today is the last class. And if you ask me that, Brother Nazmul, is 4 classes enough for Microsoft Word? Okay, to be honest, it's not really enough. Okay, but how we actually have designed this course, basically we have designed this basic fundamental Microsoft Word in the 8th lesson, and this 8th lesson we march in the 4th class. So every class you will actually get to learn about the 2 lessons. So similarly today we learn 2 lessons, and we will also actually get to learn more on the project work, which is more important. So that's our training flyer. I mean, that MOM has broadcast. By the way, we closely work with Ministry of Manpower in Singapore, and we do many things with them. And definitely, this is the training that we have been conducting, and they have reviewed our courses and classes, and they appreciate it, and they help us to broadcast to in their bulletin as well. And we really appreciate for that to MOM. So for those your friends wanted to join, you can actually scan the QR code. You will go to the URL to register the training. And for those who have actually registered for the rest of the other courses, just to let you know, on the first week of August, we are going to start the Microsoft Excel. Okay, so we are finishing today Microsoft Word. Then next class we are taking a break, then which is next Sunday is the 31st, I believe. So on following Sunday, which is on the 7th of August, first week of first Sunday in August, we are starting Microsoft Excel.
for those wanted to continue, or have registered, please do continue our classes for Microsoft Excel as well. And there's anything that you will learn from there. In the short biography about 24 I won't repeat it here. These 4 classes, each class actually is a 2 to 3 hours duration. However, you notice actually that we have gone through the 2 hours. So here is the another 1 hours. So another 1 hours actually all of you supposed to spend for the project work. What we show in the class, so you should spend 1 hours doing your own assignment and practice. So the practice lesson, I believe all of you have done. If you have not done, please do so actually. All of you, those has at least joined 75% of the classes, will get this certificate. Okay, meaning that out of the 4, you must join and complete the full class in 3. Then you'll get the certificate. I will share the certificate, when time comes with the conventional, or we'll organize a Zoom session and we'll bring all of you to join the Zoom session. And after that, actually, we'll send this certificate either hard copy or soft copy. Project work, there's lots of project work that we can do. Okay, Microsoft Word, especially if you're using 2016 or 2017, you get many feature and functionalities. If you're using the older version, Microsoft Word 2010 or 2013, you might have many limitations. But 2016 and 19 has many features where you can do lots of a beautiful work, and some of the work that we will show you later today. Let me mute. I can still hear some noise. Okay. So on the first lesson, you have gone through the toolbar. We'll do some recaps. Okay. Second lesson, you have done more on the editing. On the third lesson, we have learned more on the formatting, how to do the formattings. Then on the fourth, you have learned more on the tables. How to do the format the table, insert the table. On the fifth, you have learned about the chart, pie chart, bar chart, and so on, different type of the chart and formatting of the chart. On the last class, actually, you have learned, header, footer. You have learned page number. You have also learned page layout, margin, and orientation. Okay. So last class, I think 2 of you actually have raised some questions. So I will actually address the question this class as well. Printing, you have also seen actually last class, but today we'll recap, okay, on the documents, and we'll also share more on the project work. Okay, so let me jump to the project work first. Before that, let me see. Okay, so let me just take a screenshot of our class attendance. By the way, for those, I would like to request to use our 24-share backdrop, the banner. You can get this banner from our 24-share Learning Center Facebook group. Download it and set it in your background. And I would like to also request, if possible, please on your camera. If you on your camera, we will know that you are really in front of the camera and listening to us. If not, some of the student may feel that you just joined and you went to the kitchen to do the cooking. So you don't know you are in front of the camera or you went to the kitchen. So yeah, let me, if possible, please on the camera so that we can take a picture. Let me take 1, 2, and 3. By the way, every class that we do, we have actually shared the picture in the group. Also we have posted in our 24-share learning page. So I would like to request all of you, please share this post so that your friends can also join us in future classes. Okay, you can also post that to your own personal social media, Facebook.
in Instagram. So let me jump. So if you have any questions, so feel free to share. Okay. So today, first of all, just to give a recap of the course, this is a Microsoft Word. So the version that I have is called, let me show you how to find the version. If you go to the file menu, ভাই আপনার স্ক্রিন আসা নাই, ভাই আপনার স্ক্রিন আসা নাই, স্ক্রিনটা ওপেন করুন। Yeah, so this is Microsoft Word, okay, and we'll just do a recap what we have learned in the past in case somebody have missed out our class. Okay, so if you go to the file menu, how do we know what is the version that currently we are using? So if you go to the file, there is a menu called account. If you click on the account, you will know what version currently you are using. As you see here, I'm using Microsoft Office Standard 2016. Khairul Bhai, you have raised the hand. You have any question? Don't have, sir. Don't have. Just touch ready. Okay, no problem. Yeah. So you can see the version. আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি ইউজ করছি Microsoft Office Standard 2016. And আমি কিভাবে খুঁজে পেলাম সেটা হচ্ছে আপনার ফাইল মেনু, আপনার ফাইল মেনু I go to the account and account ক্লিক করলে ডান পাশে এখানে দেখা যাচ্ছে আমার ভার্সনটা হচ্ছে Microsoft Office 2016. সো এইভাবে আপনারা আপনাদের ভার্সনটা চেক করতে পারেন। সো আমি হাইলি রিকমেন্ড করব, সো আপনি অবশ্যই Microsoft Office 2016 অথবা 2019 তে ইউজ করবেন, because there are lots of feature and functionality which is available for this version. Okay, so আপনাদেরকে প্রথম ক্লাসে দেখিয়েছিলাম। So these are the menu bar. Here on top you can see file, home, insert, design, layout, reference, mailing, review, view, design, layout. So these are the different menu. Then you can see this is called toolbar. We call it a ribbon. So under home, you can see there are many format. Mostly that we use, is available here, and this is why we call it. They call it home also. So home is where we almost get anything and everything. Okay, and so this is the home default menu where you get font size, bold, italic, underline, cross, strike, formatting, color, all those available under the home. And you can also see the format pointer. I'm not sure for those have joined in the past, did you notice it? The format pointer. What is format pointer? Let me ask some of you. Anyone know what is format pointer toolbar and what does it do? Anyone? Belal Hussain bhai, can you share? You need to unmute. Okay, no, now I listen, no problem. At last to what? Or Okay. if any question, I ask that at last. Okay, so basically what I was sharing with you, all of you, or asking that what is this menu called format painter. Okay, so format painter, paint means what? আমরা পেইন্ট করি, ওয়ালে পেইন্ট করি না, সো ডিফারেন্ট কালার পেইন্ট করি। সো এটার কনসেপ্টটা ওইরকম যে আমরা পেইন্ট করতে পারি। সো কিরকম পেইন্ট করতে পারি, ধরেন ফর এক্সাম্পল আমি এখানে এই রিপিট টেবিল হেডার আমি এটা রেড কালার করলাম এবং এর ফন্ট আমি নিলাম ফর এক্সাম্পল তাহুমা, ঠিক আছে? সো এটা হচ্ছে আমার একটা কালার এবং সেই কালারের একটা টেক্সট, এবং এই টেক্সটের মধ্যে বেশ কিছু প্রপার্টিজ আছে। সো হোয়াট ইজ প্রপার্টিজ? সো এই টেক্সটটা ফন্ট হচ্ছে তাহুমা, এটার সাইজ হচ্ছে 25, এটার কালার হচ্ছে রেড, এবং চাইলে আমি এটাকে ইটালিক করতে পারি। So these are the thing is called properties, and এবং এটাকে আমি বোল্ড করেছি। So bold 25, the size, the red color, and the font is Tahoma. So this fourth thing is a properties of this content. Okay, now আমি যদি এই প্রপার্টিসটাকে সেম করতে চাই কিংবা আরেকটা লাইনকে সেম প্রপার্টির সাথে মিলাতে চাই, যেমন এখানে
দেখতে পাচ্ছেন সাবসিকুয়েন্ট পেজেস। আমি চাচ্ছি এই কন্টেন্টটাকে এই প্রপার্টিসের সাথে মিলাবো। তার মানে আমি কি করব, এখান থেকে সিলেক্ট করব, যাব ফরম্যাট পেইন্টার। আমি এটা যখন সিলেক্ট করছি তখন দেখেন আমার কার্সারের সাথে সাথে একটা ছোট পেইন্ট ব্রাশের মতো একটা আইকন চলে আসছে। খেয়াল করছেন? Did you notice there is a icon came next to my cursor, and this looks like a brush that going to paint. So I took a paint from there. So now I'm going to paint it to this content. Once I select it, this has changed. So what has changed? The size has changed, the font has changed, the color has changed, and also made it bold. So তার মানে আমি এখান থেকে পেইন্টটা নিলাম, সেই পেইন্টটা আমি এখানে অ্যাপ্লাই করলাম। This is called pointer. So আমরা এখানে এই জিনিসগুলো আমরা আগের ক্লাসে শিখেছি। So we have learned that in the before. So I just wanted to do a quick repeat or recap. So on the insert মেনুতে যে হচ্ছে আমরা টেবিল ইনসার্ট করেছি, আমরা পেজ ইনসার্ট করতে পারি, পেজ ব্রেক করতে পারি। এখানে অনেক ধরনের ফরম্যাট আছে, সেই ফরম্যাট গুলো আমরা করতে পারি। আমি আগের ক্লাসে ফরম্যাট গুলো দেখিয়েছি, আজকে একটু দেখাবো আপনাদেরকে। ফরম্যাট ক্লাসে বিশেষ করে আমরা যখন ব্যানার করবো আজকে, ব্যানার গুলো আমরা এখানে দেখতে পারবো। আমরা এখানে বিভিন্ন ধরনের ফরম্যাট শেপ আঁকতে পারি, ঠিক আছে? সেই শেপ গুলো আমরা চাইলে বিভিন্ন রকম কালার অ্যাপ্লাই করতে পারি, ঠিক আছে? তারপর হচ্ছে যে আমরা যদি এখানে ইনসার্টে যান, সো ইউ ক্যান সি দেয়ার আর মেনি ডিফারেন্ট টাইপ অফ shape is available. There is a circle also available. So just to repeat, এই জিনিসগুলো আপনি ফ্রি হ্যান্ডে শেপ করতে পারেন। You can do with the free hand. You can also maintain the size, by proportion. So how do you do that? You select a rectangle, you press the shift, it will proportionally go height and weight, same. If when I move, it will do same. But when you do a free hand insert, okay, I do free hand without holding any button, it goes to the wide rectangle, left and up and down and so on. So this is called free hand. And if I press shift button, it goes proportionally. Similarly, if I insert a circle, okay, so it's proportionally increase it. And once I double click, there are three things here is very important for every single object. Fill color, I can change the fill color whatever I want. I can change the outline color, anything that I want. I can also increase the outline color to thicker, okay? And then effect, if I want, I can do a simple effect, okay? You can see that there is effect at the behind, like for example, if I put it this color, and if I put it a little bit this, and this looks like a sun, So when you do graphics design, especially on the Microsoft PowerPoint, these are the things you will learn it. There is many things that you can do: flyer, banner, leaf slides from Microsoft Word as well as PowerPoint. Okay, so while doing that, inserting the shape and playing with the shape are very, very useful. Okay, you can also do the word art. So what is word art? Okay, let's say for example, I had this text, I wanted to make it round. Okay, I can go to the here, insert word art. I can do any word art that I want. Okay, I can also do a effect. Okay, transform to let's select it again, text effect, transform, like this, or let me do another round. So you can do many type of transform to here, from here, that are the option that you have. Let me delete the table for now. I can see still some student is joining. Let me just bring them here. Okay, add it. Control and so there are some keyboard shortcut. I think the more you use, the more you know. Okay, like Control Shift. Just mute it. Somebody's speaking.
So there are some shortcut. You can use the alter function, and just like, for example, I have full screen, I'm doing something. If you do Windows D, it will go to the desktop. Okay, there is a button called Windows. So Windows D means Windows desktop. Okay, everything is minimized. So there are some other shortcut. You can do the Alt+4 to close it. You can use the keyboard to take a screenshot as well. Yeah, so there are many shortcuts. The more you use the shortcut, the more you learn. Sorry, put back the table again. Insert, word art. Sorry, design. So there are many things that actually you can do it. You can choose any of the design in the paragraph. You can change the layout. I think we have shown last classes. You can also, here there are different kind of shade is available for you to pick. There is a নাজমুল ভাই একটা প্রশ্ন আছে sure. Let me show you what is the what cap. জি বলেন, আপনার কোশ্চেনটা বলেন। প্রশ্নটা হলো ওই দিন গত ক্লাসে ওয়ার্ডে তো করছিলাম, প্র্যাকটিস করছিলাম, তো প্র্যাকটিস করতে যে অনেক সময় দেখা গেল বানান ভুল হয়। জি, কিন্তু ওইটা কিভাবে ল্যাপটপে সেট করতে হয় ওইটা যদি দেখা দিত। গুড কোশ্চেন। সো বেসিক্যালি আপনি যেটা কোশ্চেন করছেন সেটা হচ্ছে যে আমি ল্যাঙ্গুয়েজটা কিভাবে সিলেক্ট করব যে বানান ভুলটা অটোমেটিকলি ল্যাপটপে ধরে দেয়। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইটাই ওইটাই। আমি অনেক সময় দেখছি যে ওই দিন অনেক ট্রাই করছি, কিন্তু বানান লেখা হয় কিন্তু বানান মানে পরে মোবাইলে কপি করে দেখি যে আরে বানান তো ভুল হয়েছে এইরকম। জি, আপনি যদি এখানে যান রিভিউ এবং রিভিউ দুটো মেনু আছে, রিভিউতে যান, এখানে দেখবেন যে আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ নামে একটা আইকন আছে। নাজমুল ভাই স্ক্রিনটা শেয়ার করে দেন। Sure. আপনি যদি হচ্ছে এই যে এখানে ফাইল, হোম, অনেকগুলো মেনু আছে, ঠিক আছে? এখানে যদি আপনি রিভিউতে যান, এখানে দেখবেন যে ল্যাঙ্গুয়েজ নামে একটা আইকন আছে, ঠিক আছে? ল্যাঙ্গুয়েজে ক্লিক করলে সেট প্রফেশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ, আপনি ল্যাঙ্গুয়েজটা অবশ্যই ইংলিশ সিঙ্গাপুর অথবা হচ্ছে ইংলিশ ইউনাইটেড স্টেট সিলেক্ট করতে পারেন। এবং যখন এটা সিলেক্ট করবেন, এখানে একটা অপশন আছে ডিটেক্ট দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অটোমেটিকলি, ঠিক আছে? এবং সে যদি কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ ডিটেক্ট করে থাকে এবং যদি তার স্পেলিং ভুল থাকে, সে হচ্ছে অটোমেটিকলি সে দেখিয়ে দিবে এবং ভুলটা আপনি কারেক্ট করতে পারেন। এটা যেমন করতে পারেন এখান থেকে। আরেকটা জিনিস আছে, আপনারা জানি না ইউজ করেছেন কিনা, গ্রামারলি নামে একটা সফটওয়্যার আছে গুগলে, যে আমি গ্রামারলি খুবই ইউজ করি, কারণ সেটা মাইক্রোসফট ওয়ার্ড কিংবা এক্সেল এর চেয়ে অনেক পাওয়ারফুল, ঠিক আছে? গ্রামারলি, সো আপনি চাইলে আপনার মোবাইলেও ইনস্টল করে নিতে পারেন, ঠিক আছে? এটা এত পাওয়ারফুল যে নরমালি ওয়ার্ড এক্সেলে আপনি স্পেলিংটা ভুল হলে সে ভুলটা ধরে দেয়, কিংবা হয়তো পুরো একটা লাইনের কিছু একটা ভুল হলে ধরে দেয়। গ্রামারলি আপনার কনস্ট্যান্টলি আপনার অটোমেটিকলি আপনাকে ডিটেক্ট করবে, পাশাপাশি এটার যে বেটার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড কি আছে সেটাও সে সাজেস্ট করবে, এবং সে ফুল সেন্টেন্সটাকে কারেক্ট করে আপনাকে কারেক্ট সেন্টেন্সটা দেবে। সো গ্রামারলি আপনি বিশেষ করে ধরেন ফর এক্সাম্পল আপনি ওয়ার্ডে কাজ করতেছেন, কি সেটা হয়তো ওয়ার্ডে ধরে দেয়, কিন্তু আপনি ফেসবুকে কাজ করতেছেন, ফেসবুকে একটা পোস্ট লিখবেন, আমরা অনেক সময় ফেসবুকে অনেক সময় পোস্ট লিখি আর পোস্টে অনেক বানান ভুল হয়, সেটা তো মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ওখানে যে ডিটেক্ট করে না। আদারওয়াইজ আমাদের মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে লিখে কারেক্ট করে ফেসবুকে নিয়ে পোস্ট করতে হবে, কিন্তু সবসময় তো সে ধরনের ফ্যাসিলিটিও থাকে না। আপনি চাইলে গ্রামারলি ইনস্টল করে নিতে পারেন, তাহলে গ্রামারলি আপনার যে ট্যাবেই থাকেন, যে সফটওয়্যারে থাকেন, সে অটোমেটিকলি ডিটেক্ট করে সেই গ্রামারটা কারেক্ট করে নেবে। আমি হাইলি রিকমেন্ড করি এই গ্রামারলি সফটওয়্যারটা ইনস্টল করতে, এবং এটা আপনি ব্রাউজারের সাথে সেট করে নিতে পারেন। সো লেট মি গো ব্যাক টু মাই অ্যাসাইনমেন্ট। আচ্ছা, সো ওয়ার্ড ক্যাপ কি জিনিস? আমরা অনেক সময় নিউজ পেপার পড়ি, নিউজ পেপার দেখা যায় যে নিউজ পেপারে একটা প্যারাগ্রাফ আছে, প্যারাগ্রাফের প্রথম ওয়ার্ডটা বড় করে ফেলছে, সো দ্যাটস কল ওয়ার্ড ক্যাপ। সো জাস্ট নাও আমি একটা প্যারাগ্রাফ সিলেক্ট করছি,
এই প্যারাগ্রাফটা, এবং অটোমেটিকলি আমি যখন ওয়ার্ড ক্যাপ সিলেক্ট করছি তখন সে ওয়ার্ড ক্যাপটা নিয়ে নিছে। সো দ্যাটস কল ওয়ার্ড ক্যাপ বাট ড্রপ ক্যাপ। ঠিক আছে, আমরা অনেক সময় ওয়ার্ড ক্যাপ বলি বা ড্রপ ক্যাপ বলি। সো এটা হচ্ছে ড্রপ ক্যাপ। ঠিক আছে, ড্রপ ক্যাপ সিলেক্ট করলে আপনি এই জিনিসগুলো করতে পারবেন। আপনি চাইলে ইনসার্ট ডেট টাইম অবজেক্ট ইনসার্ট করতে পারেন। আপনি চাইলে ইকুয়েশন এবং সিম্বল ইনসার্ট করতে পারেন। ধরেন আপনি একটা সিম্বল ইনসার্ট করতে চাচ্ছেন, এখানে গেলেন ইনসার্ট সিম্বল, এখানে অনেক রকমের সিম্বল আছে, আমরা অনেক সময় টিক চিহ্ন খুঁজে পাই না। সো আমরা টিক চিহ্ন দরকার, প্রত্যেকটা লাইনে কি কোথাও টিক চিহ্ন অ্যাড করবো। সো এখানে আপনি অনেক ধরনের সিম্বল আছে, সিম্বল গুলো আপনি অ্যাড করতে পারবেন। আপনি এখানে চাইলে অনেক কিছু অ্যাড করতে পারেন যেগুলো আপনি আগে দেখেছেন হয়তো বা, চার্ট, তারপর হচ্ছে শেপ, তারপর হচ্ছে আপনি ডিফারেন্ট কালারে হচ্ছে আপনার স্মার্ট অবজেক্ট অ্যাড করতে পারেন, যেটা অনেক সময় আপনার বিভিন্ন ধরনের ডিজাইনে গ্রাফিক্সে আপনার দরকার হয়। ঠিক আছে, আরো অনেক কিছু জিনিস আছে যে জিনিসগুলো আপনি চাইলে এখান থেকে অ্যাড করতে পারেন। যেমন আপনি এই ধরনের একটা স্মার্ট অবজেক্ট অ্যাড করতে যাচ্ছেন এবং সেটারও ডিফারেন্ট কালারের ফরম্যাট দিতে যাচ্ছেন, কালার চেঞ্জ করতে যাচ্ছেন ফর এক্সাম্পল। সো এই জিনিসগুলো আপনি এখানে করতে পারেন, বাট এই জিনিসগুলো আপনি নতুন ভার্সনে পাবেন। আপনি যদি পুরনো ভার্সন ইউজ করতে থাকেন কিংবা ইউজ করে থাকেন, তাহলে দেখবেন যে এই ফিচার গুলো পুরনো ভার্সনে নাই। ঠিক আছে, সো এইগুলো ছিল। আর গত ক্লাসে আমাকে দুইজন জিজ্ঞেস করেছিলেন যে কিভাবে মাল্টিপল হেডার ফুটার ইউজ করা যায়, সেটা আমি গত ক্লাসে দেখিয়েছিলাম। সামহাউ হেডার ফুটারটা হচ্ছে যে আপনাকে যেটা করতে হবে, ইনসার্ট, এখানে দেখেন যে পেজ ব্রেক আছে। ঠিক আছে, আপনাকে ডেফিনেটলি পেজ ব্রেক দিতে হবে নতুন একটা এই কি বলে ইয়ের জন্য, হেডার ফুটারের জন্য। আমরা গত ক্লাসে হেডার ফুটার ইউজ করেছিলাম, এই ক্লাসে আমি একটু দেখিয়ে দিব। ফর এক্সাম্পল এখানে আমি একটা লোগো ইনসার্ট করলাম, ইনসার্টে গিয়ে পিকচার, for example, let me just add 24 share logo, make it smaller, we write it 24 share learning center. সো আপনি এটা প্রত্যেকটা পেজেই পাবেন, কিন্তু আপনি চাচ্ছেন যে না আপনি থার্ড পেজে যে ফর এক্সাম্পল এখানে যদি যে একটু এডিট করেন, ডিলিট করেন, তাহলে দেখা যাবে যে এই জিনিসটা সব জায়গা থেকে ডিলিট হয়ে গেছে। ঠিক আছে, আপনি চাচ্ছেন যে ডিফারেন্ট একটা হেডার ফুটার অ্যাড করবেন ডিফারেন্ট একটা পেজে, ফর এক্সাম্পল এই পেজের পরে। ঠিক আছে, আপনি যেটা করতে পারেন, ফর এক্সাম্পল কন্টেন্ট নেক্সট পেজ চলে গেলাম, ইনসার্ট পেজ ব্রেক। ঠিক আছে, তো যখন পেজ ব্রেক দিবেন আপনি বুঝতে পারবেন না যে পেজ ব্রেকটা নিচে কিনা। ঠিক আছে, আপনি নিচে কিনা এবং নেয়ার জন্য আপনি যেটা করতে হবে যে ভিউ, ওয়েব লেআউট ভিউতে যখন যাবেন তখন আপনি দেখতে পাবেন যে ফেসবুকটা ইনসার্ট হয়েছে কিনা। ঠিক আছে, এবং এখানে দেখবেন যে রিড মোর একটা ভিউ আছে, যে অনেকগুলো পেজ একসাথে। এটা হচ্ছে নরমাল সিম্পল লেআউট ভিউ, এটা হচ্ছে ওয়েব লেআউট ভিউ। এবং ওয়েব লেআউট ভিউতে যে আপনি পেজ ব্রেক এবং ইনসার্ট পেজ ব্রেকটা আমার ক্যাশে সমস্যা। সো এখানে আপনি ইনসার্ট করলে আর পরবর্তীতে হচ্ছে আপনি মাল্টিপল পেজ নিলে আপনি মাল্টিপল ইয়েতে যে দেখতে পাবেন। আরেকটা জিনিস লাস্ট ক্লাসে জিজ্ঞেস করেছিলেন, সেটা হচ্ছে মনে হয় বেলাল ভাই, সেটা হচ্ছে একটা টেবিল, একটা পেজের মধ্যে টেবিল থাকলে সেই টেবিলটাকে মাল্টিপল পেজে কিভাবে ইনসার্ট করা যায়, বিশেষ করে টেবিলের হেডারটা। যেমন এখানে আমাদের 4 নম্বর পেজে একটা টেবিল আছে, এবং আপনি ইনসার্ট দিল, সেখানে আরো বেশি আছে। তো আপনি চাচ্ছেন যে এই ফার্স্ট রোটা যে কয়টা পেজে যাবে, ঠিক আছে, যেমন এখানে কিন্তু এই রো কি বলে প্রথম রোটা আমি ইনসার্ট করিনি, এটা অটোমেটিকলি আসছে। কিভাবে আসছে সেই জিনিসটা আপনাকে দেখাচ্ছি। আমরা নরমালি এই জিনিসটা এক্সেলে করি, ইনসার্ট দিল। আপনি দেখেন প্রত্যেকটা পেজে যখন ইনসার্ট করব এটা অটোমেটিকলি আসবে। কিভাবে আসে সেটা, আমি যখন হচ্ছে এই রোটাকে সিলেক্ট করব, আমি যখন হচ্ছে ফরম্যাটে যাব, সরি লেআউটে যাব, এখানে রিপিট দ্য হেডার রো নামে একটা অপশন আছে। ঠিক আছে, এইটা সিলেক্ট করলে অটোমেটিক, আমি যদি আনসিলেক্ট করে দেই দেখেন বাকি পেজ থেকে চলে গেছে, এটা শুধুমাত্র ফার্স্ট পেজে আছে। আর এটাকে যদি আমি সিলেক্ট করি তাহলে প্রত্যেকটা পেজে এটা রিপিট হবে। বেলাল ভাই আপনার কোশ্চেনের অ্যান্সারটা পাইছেন? জি ভাই, কারেক্ট।
জি, সো আমরা নরমালি এটা এক্সেল এর মধ্যে করি, বিশেষ করে টেবিল নিয়ে কাজগুলো এক্সেলে করা অনেক মজা। আপনি যখন এক্সেল শিখবেন আরে তখন নাজমুল দেখবেন। ভাই, নাজমুল ভাই এটা যে আবার একটু দেখা যেতেন ভাই, আমার মানে মাথা খুলেতেছেন, এটা আবার দেখা দিতেন প্রথমটা ঠিক আছে, দ্বিতীয় পেজে আচ্ছা ধরেন এইরকম একটা টেবিল আছে আপনার, ঠিক আছে, ওয়ার্ডের ভিতরে আমরা অনেক কাজ টাজ করছি, তার মধ্যে টেবিলও আছে। এই টেবিল পেজটা অনেক বড়, 3-4টা পেজের মধ্যে আছে, ঠিক আছে। যেমন ফার্স্ট পেজটার কি হয় যে নাম, মোবাইল নাম্বার, ইমেল অ্যাড্রেস, এই অনেক কিছু থাকে, এবং তারপরে 1 2 3 4 করে সব ডিটেলস গুলো থাকে, তাই না? তো এখন আপনি চাচ্ছেন যে ফার্স্ট যে জিনিসটা আছে, এই কি বলে কলামটা, মানে এই যে যেমন এখানে আপনার নাম, মোবাইল নাম্বারটা থাকলে কিন্তু হচ্ছে যে কোন কলামটা কিসের সেটা আপনি জানতে চাচ্ছেন, তাহলে এই হেডারটা আপনি যাচ্ছেন প্রত্যেকটা পেজে অটোমেটিকলি ফার্স্ট পেজে চলে আসে, ফার্স্ট রোতে চলে আসে। আপনি দেখেন আমাদের একটা টেবিল আছে, এই টেবিলটা 2.5 পেজ পর্যন্ত জায়গা দখল করছে, খেয়াল করছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ দেখছি। কিন্তু হেডারটা আছে শুধুমাত্র ফার্স্ট পেজে, সেকেন্ড পেজেও নাই, থার্ড পেজেও নাই। আপনি চাচ্ছেন এই হেডারটা সেকেন্ড পেজেও জানে আসে, থার্ড পেজেও জানে, এবং যে কয়টা পেজে হবে সেই কয়টা পেজে আসবে। তাহলে আমরা কি করব, এটাকে সিলেক্ট করে যখন এখানে লেআউটে যাব, লেখা দিলে ভালো হতো। রিপিট হেডার রো, আমি অন স্ক্রিনে দেখাচ্ছি, আপনারা যদি স্ক্রিন দেখে থাকেন, এটা ভিডিওতে রেকর্ড করা থাকবে ইউটিউবে, আপনি সেই ইউটিউবে ভিডিওটা আবার রিপ্লে করে নেবেন যদি কারো বুঝতে অসুবিধা হয়। লেআউটে গেছেন, লেআউটে যে রিপোর্ট হেডার রস, ওই জায়গা রিপিট হেডার রো, এটা ক্লিক করলে দেখবেন যে এই জিনিসটা অটোমেটিকলি বাকিগুলো পেজগুলোতে চলে আসবে। So this will repeat in every single page on the first row. ওকে। Did you notice? Let me just disappear it and reappear it. ওকে, থ্যাঙ্কস। Okay. So this is something that actually Belal Thai asked in the last classes, and I can't really remember. I did it many years ago. So I was searching it and I found it actually. And this is very easy when you do the Excel. That will share you during the Excel course as well. নাজমুল ভাই, একটু আগে যে একটা দেখাইছিলেন যে চার্ট, ঠিক আছে, তা আমি ওয়ার্ডে এক থেকে ম্যান পাওয়ার রিপোর্ট করব, ঠিক আছে। আমার প্রশ্নটা হইলো, মনে করেন সুপারভাইজার 20 জন, ওয়ার্কার 20 জন, তারপর অপারেটর 20 জন, ভ্যারাইটিস ওয়ার্কার আছে ওই জায়গায় এইরকম। তা আমি এইটা 3টা ক্যাটাগরি আছে, হ্যাঁ আমি স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি। তো এখন মনে করেন সুপারভাইজার 20 জন, অপারেটর 10 জন, আর জেনারেল ওয়ার্কার 20 জন। এটা কি অটো আসবে না এমনি আপ ডাউন এইরকম? এইটা একটু দেখাই দিলে ভালো হতো। জি, এটা অটো আসবে। আপনি যখন একটা ইনসার্ট করবেন, ঠিক আছে, আমি মাত্র যে ইনসার্ট একটা গ্রাফ চুজ করছি, আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন অটোমেটিক একটা টেবিল আসছে, খেয়াল করছেন? এই টেবিলে আপনাকে এই জিনিসগুলো লিখতে হবে, ঠিক আছে, কোন রো থেকে ক্যাটাগরি 1, ক্যাটাগরি 2 এরকম আছে। আমি কালকে ট্রাই করছিলাম, কিন্তু পরে দেখি যে একটা উঠে আর দুইটা উঠতাছে না, মানে ওয়ার্কার। এটা ট্রাই করছিলাম। তাহলে এই যে এখানে সিলেকশন নামে একটা জিনিস আছে, খেয়াল করছেন? এই সিলেকশনটা আপনার হয়তো বা একটা চুজ করা আছে, জন্য একটা আসছে, দেখেন এখানে দেখেন একটা আসছে। আমি যখন সিলেকশনটা এক্সটেন্ড করব 3টাতে, তখন অটোমেটিকলি 3টা আসছে, দেখছেন? আপনাকে মেক শিওর করতে হবে যে সিলেকশনটা জানে এই লেভেলে থাকে, এবং উপরে হেডারে আপনি লিখতে পারেন ওয়ার্কার, ফোরম্যান, হোয়াটএভার, এবং এখানে ক্যাটাগরি নাম্বারগুলো দিলে অটোমেটিকলি গ্রাফগুলো আপডেট হবে। এবং এখানে ক্লিক করলে, ঠিক আছে, বাইরে ক্লিক করলে দেখবেন যে কি বলে টেবিলটা ডিসঅ্যাপিয়ার হয়ে যাবে, কিংবা আপনি ক্লোজ করে দিতে পারবেন। ট্রাই করব, ঠিক আছে। So এই জিনিসগুলো আগের ক্লাসে দেখিয়েছি, but I just recap it. Okay. So I just wanted to give a quick recap what we have done in the past. Now we are going to jump to the actual today class itself, which is more on the assignment. Okay. Any questions so far before we jump to the assignment? Let me take one more picture. জি, বেলাল ভাই, আপনার কোশ্চেনটা বলেন। আমরা অনেক সময় দেখা গেছে একটা কম্পিউটারে অনেকগুলা ফোল্ডার থাকে, ঠিক আছে, বিভিন্ন নামে বিভিন্ন ফোল্ডার থাকে। এখন এই ফোল্ডার গুলা, মনে করেন আমি আমার ফোল্ডারটা লক করব, এই সিস্টেমটা একটু যদি বলে দিতেন। আপনার কোশ্চেনটা আবার রিপিট করবেন, সরি বেলাল ভাই। কম্পিউটারে অনেক ফোল্ডার থাকে। On computer many kind of folder have many kind of name. So if how can lock my name folder? Okay, very good question. So basically I asked that in the computer has many folders,
And if you wanted to lock the folder, that means that computer is accessing by multiple person, and you wanted to make sure that your folder no one is accessing it. Let's say, for example, one computer accessed by HR, finance, and also the admin staff and everybody. So HR might have some salary Excel sheet, and HR wanted to protect that and secure that folder, and rest of the staff should not see the everybody's salary, right? So that's a question from Belal. Am I right? হ্যাঁ হ্যাঁ এটা আমাদের জন্য প্রযোজ্য আপনার জন্য প্রাইভেসির জন্য। By the way, sometimes I actually repeat in Bengali, but I'll still repeat same in English to just make sure that everyone understand that. Okay. For non-Bangladeshi friends, if you have any question, please feel free to raise. Okay. Because since we have some non-Bangladeshi friend as well, so I will try to repeat in English as well. So make sure that they know what we have been talking about. Ganil, do you understand so far? Yes. Am I going too fast? Do you want me to speak slowly? No, I understand, but actually it's very hard for me because I don't have a computer. I just using phone. Understand. I think this is a common challenge for many of us who have just a smartphone, don't have a computer. So, Yeah. but if there is a chance, either your office, your boss, your colleague or friends, anyone has a computer. So whatever you have learned from the last 4 classes, I would highly recommend and request all of you, please try to do the practice. If you are not doing the practice, in next 3 months, you'll forget everything. Okay? Okay. Just like, for example, today you met one of the friends as Orchard, and last 1 year you never seen him or her and didn't talk. After 1 year later, if you see him or her again at the, some other places, Mustafa, you will almost forget it, right? Right. So we actually regularly have a lunch and catch up and coffee, we speak to them and see their Facebook and all those, we can remember them. So similarly, all those training, especially on those technical training, whatever you learn, you must apply it. If you apply it, then definitely, you'll be able to remember, and you will be able to, catch up all those fast. So, if possible, I will highly recommend, all of you, please try to buy a computer, laptop. Nowadays, a laptop is not that expensive. You can also buy a reused computer from a Carousel, and it is a good investment. It's definitely a good investment. I highly recommend, all of you, please join that, and please buy a computer and actually use that. You can do a little saving and use that for many purposes actually. Yeah, let me jump to the class again. So today we'll more focus on the different exercise, and today again I've been keep repeating, today class is the most important class, because at least you will see different use case, what you have learned over the last 3 classes. Let me share my screen again. So if you have any question or anyone you don't understand, please feel free to raise, okay. So I've shared that today I will do more on project. Let me jump to the first project. Okay. So first project that I wanted to jump is how to prepare a CV using the Microsoft Office. Okay. So there are many. CV is a curriculum vitae, or we call it some called biodata. So you go to the new. Okay, you go to my open Microsoft Word. You go to the file new. You will see there are many templates available here. Okay, so this template all depend on the version that you are using. If you use the latest version, you will get more templates. So here there is a category called resume and cover letter. There are many format template are available. So let me choose one of the template is this one. Okay, so once you select the template, you will see there is called create new. Okay, once you click create new, this whole template will be copy, download, and create a new document. Now you can see this is a document. Let's say, for example, you have a picture to put,
you know, you can let me just mute everyone. Okay. Yeah, so you can go, by replace your picture here. Okay, you can insert a picture. Let me go to try to insert a picture. I can try to crop the picture as well. Okay, and if you, for example, I wanted to insert a shape. Picture. Insert. I still can hear some noise and let me mute them. Okay, so I would request everyone, please mute yourself, and you can ask the question on the chat panel. Yeah. So let me insert a shape here. When you go to the properties, you go to the field, you can select the picture from texture or the picture from file. Select the file where this file is located, and then you can choose the picture that you have. So you can do the transparency, whatever you want to do. You can crop it. You can do many things. So now here I say Nazmul Khan. My experience. So this is actually a template that automatically appear. I can change the any color that I want. I can put the address. 53 Tampines Street 21, Singapore 521253. I can put my mobile number +6596360740. Can put my email address. I can hear some noise and echo. Let me just okay, thank you. So then I can put my website www.nazmul.com. That's my website. Yeah, so and then I can actually put my experience, of which company, what time I work, my education, I can write down the school name, university. So this is resume template that I just used from the Microsoft Word itself. Okay, so now there are many formats available on Microsoft Word on the resume template. Again, you can go here, File, New, and go Resume and Cover Letter. There are many available format here. So, for example, I select this one. Let me. So it will be open to this. Then I can change my picture here, my name, details, and this. So there are. This is a template, which have a dummy text, and I can use my name, picture, my details, phone number, everything, and this resume or CV looks very, very professional. When you submit a resume to any of the company, if your resume is very well organized, they will select you at least for the interview. That's for guarantee. If they really like your resume, so resume is very important. So this is the first project, the resume. I would like to request all of you. Okay, there are many resume template available here. File, New. So go take a look which format that you like. Pick any of the format from here. Okay, and then you prepare your own resume. I highly recommend that to do that. And also again, let me stop my screen share so I can see everybody. Can all of us, you can see my screen? There are many templates are available. So what I want, yeah, what I want
from all of you, let me stop it. Yeah. So what I want from all of you after today class, please, those have access to computer, please create your own resume. This is an assignment for you. And once you use the own resume, you can post it. Definitely, if you want, you can remove the mobile number and and so on. You can post it to 24/7 learning group, Facebook group. So we wanted to see those that they have learned, they have applied, and they have developed a resume, and please post it as a picture to there. Is that okay? So by next week, since next week there is no class, we finish our course. So I hope to see everyone to submit your resume inside the group. You can definitely remove your phone number for privacy, but you can post it there. Can? Thank you, sir. So we can make a resume and post it to Facebook, right? Yeah, in the 24/7 learning group. It's called our template. একবার দেখাই দিতেন বিষয়টা ভালো হতো আমাদের জন্য আচ্ছা ঠিক আছে. Okay, very good. So if you go here, you go your Facebook, okay. Let's say, for example, I have just made a resume here. Let me share my screen. Can you see my স্যার স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে না Okay, can you see my screen? Okay, so let me, Yes, for sir, example, I have prepared my CV here. Okay, so this is my CV. I can just take a screenshot by a tool called snipping tool. So I took these snipping tools, and now sorry, can you please mute all of you, because there's lots of echo is coming. Okay, thank you. So this is the resume. You can go to the search and look for snipper. Okay, snipping tools. Once you open the snipping tools, you can select from here to all the way here. Definitely after you have done that, Control C, you can go to your Facebook. One, okay, so once you go here on the Facebook, you can search for 24 Asia learning. Once you search, you will see here, or you just search it, you'll see this group. Currently 187 students they join. Once you go here, 24 Learning Center, you can just post it here. Control V. You can see, hello everyone, this is my CV. This is my resume. Please feel free to feedback if anything to improve, and then post it. Got it? So I want all of you, you can remove your phone number just for privacy. So update your resume, prepare it, and post it in this as a picture for a sample, and just click post. Okay, so this is the 24/7 learning page, and in future, even you have any question, you can actually just post it here. There will be many students, they will actually join subsequently, and let's say, for example, when we are organizing the convocation or the ceremony for the certificate, we post in this group, and if you already join in this group, then you will know when we will actually are going to give the certificate ceremony or organizing that event itself. Okay, so I would like to highly recommend you to join here. Earlier, just now I asked about the Probashi Bangladesh. We have a group.
called Probashi Bangladesh, this group, and I highly recommend all of you to join this group also. Just checking, yeah. And I think currently we have 6,600 members. Yeah, so every day people are joining, they are sharing their experience, fun, learning, everything from here. Okay, so it's good to be connected. So let me jump to the next assignment. So that's all about the resume. There are many templates available there on the Microsoft Word. So please feel free to go there and practice it and use it. So now we will go to the other assignment that we have for today. So today we will actually cover 4 assignments. The first assignment I have just shown you is preparing the CV curriculum video. Any questions so far now before I jump to the next part? স্যার আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। স্যার ফেসবুক গ্রুপ, আসলে ফেসবুক গ্রুপে আমি জয়েন্ট আছি। আমি সাধারণত ফেসবুকটা পার্সোনাল প্রবলেমের কারণে ইউজ করি না খুব একটা। আমি যদি রেজুমি তৈরি করে 24 এশিয়া ইয়েতে দেই, এটা টেলিগ্রামে দিই, হবে স্যার? শিওর, ডেফিনেটলি। আমি ট্রাই করব ফেসবুকেও যাওয়ার জন্য, একটু বেটার হবে ফর মি। এই জন্য আমি আমার হ্যান্ড নামাই ফেলছিলাম প্রথমে। নো প্রবলেম, নো প্রবলেম। আসসালামু আলাইকুম। Walaikum salam. Anyone have any question before we go to the next part? Okay. Okay. So okay, বেলাল ভাই একটা কোশ্চেন করেছিল, সেটা হচ্ছে যে ফাইল ফোল্ডার গুলো কিভাবে লক করা যায়, ঠিক আছে? There are many ways to do that. So Mr. Belal actually asked how can I actually lock a folder. Okay, there's many ways to do that. First of all, if you're working in an office environment, okay, we have a server called domain controller. So that means where we have a centralized access control system, ACL. We apply the different share screenটা share করলে ভালো। আমি যাচ্ছি share screen-এ, আমি একটু answer-টা দিয়ে নেই। So there is a system called Microsoft Active Directory. So where actually called domain controller. So where you can actually add multiple user group and you can actually give a file folder permission. Okay. So let me just show. This is nothing to do with Microsoft Word, but I just wanted to show you. So Microsoft Windows Active Domain Controller controller is a server system where you need to deploy a server and to give you a different level of the access control. But if you are PC, what I recommend, you should use a different user ID to log in. Okay, so if you are I'm Nazmul, I'm logging in this notebook, I'll use my user ID password to log in, and when somebody use, he or she should use his own user ID password to log in. And when everybody use their own user ID password to log in, everyone will have their own documents, my documents, to access it. Okay, so now if you have a one computer, one user ID that everybody log in, you can't really control it. You can give access to if you are accessing through administrator, this is where you give the file permission, you add to the users, you can do the edit, and you can actually add users here. But again, this is however when you have a multiple user ID within the same computers and everybody log in using the different user ID, and you are the administrator. Okay, here you can check and add it. This is the computer and you can add multiple users. But the question is, if you use the same user ID, can you protect a folder? Yes, not. Because I can give you an example that you access to an apartment and you have a key and you make a duplicate key to your another colleague, and he also go use the same key to enter your apartment. So when everyone have a same key, everyone can access the same apartment, right? So you can't really do that. But now what you want to do it, you really have something confidential and you wanted to keep and protect it,
maybe you can keep that folder as a WinZip. So you can actually zip that folder. So for example, I want to zip this. I use WinR. Okay, I do the WinR add to. Once I do add to, I can see a folder. But now if I wanted to zip it with a password or something, I can do add to archive. I click it. Then here I will have WinR folder. I can archive it to the RAR. I can archive the zip, and I can also set a password. Okay, so here I have the option to set a password, and I can keep as an archive, and that folder only I know that I can access it, but I can archive it and no one know the password. Okay, so this is how you can archive a folder that you have a password that no one have it. Okay. If not, by default, and Windows doesn't give you option to lock the folder when everybody uses the same user ID password, unless you have a different user ID, and once you log in, you will get a completely different environment, different my document. Okay, so that's to just add this to the Belal Bhai question. Nothing to do with the Microsoft Word, but this is something good to know. Okay, let me jump to my second assignment. So what is my second assignment? So we learn how to prepare the CV. Now I wanted to learn how to prepare a banner. Okay, I go to the new, I can search it in NER, and once I search it, I might be able to see some banner. So I select this one. So this is some sort of flyer, and I can see that. So I have some object here, some text here, So this is some sort of card, and this card you can fold it here. This card has a front side and has a back side. And then once you print this card, inside you can also write something to send it to your friends. Okay, there are many formats are available. File, you go to the new, and you can actually modify it. Soon we'll see how to modify. Okay, you can go to the flyer. You will see there are many different type of flyer is available. Let me select this flyer. Select this. I click create. So now I can see a flyer here. So I can change this picture. Okay, I can change this event name. I can put something details. I can put the date when this event is going to happen. I can put the time. I can put the address, and I can also change the picture. So how do I change this picture? I can double click. I can add it. Add it. Yeah. So once I double click here, I remember the header and footer. So header and footer will also give you the option to add multiple pictures below. And once you exit from header and footer, then those objects, you can see this. You can move it here. You can move back here. Why we use that techniques? Because once we add that object on the header and footer, and we skip from header and footer, okay, and we jump to the document, these objects is appear at the background. Okay, so that when we type and write this, these objects will not move. This is the techniques that we use to prepare the flyer using the Microsoft Word. You can change the color. You can add different objects here. You can insert different even design here actually shape. You can choose to no feel. You can also change the different type of border, dashed line, double line, single line, and so on and so on. Okay, there are more option is available for you to choose. Okay, you can choose transparency. You can choose the different line color, like for example this kind of double color, and so on and so on. Compose.
dash, you can do the dash, or you can even increase the thickness. Let's say 4. We can do the 50%, something like this. You can use the control scroll, then you can actually see, zoom it, and the object that you select, it will keep zoom inside to the places. You can change the color, whatever that you want. Okay. So there's many things that you can actually do it, prepare the flyer, banner, and actually modify, and you can add multiple pages, and you can even earlier I show you insert. You can insert the different object. You can insert the different picture, and let's say, for example, you wanted to change this picture to something else. You can also do that. Okay, just double click, go to the header footer. Go double click the header footer. You will see this picture is here. Okay, and you can delete it, add another picture, insert picture from your computer or internet, whatever. Let me just choose this, and you can choose the alt text that you can move around. So by the way, just to let you know, whenever you insert a object and picture, especially picture, do not squeeze picture like this. Then it will destroy the properties. Okay, if you do this, like this, then picture, the ratio will be destroyed. Never ever do that, especially for picture. So how do we do it? So basically we hold the shift, then we scroll it, then it will be extend on proportionally. Okay, then we can also cut, double click, there is a crop here. You can select this to select this, and we can also crop it from this side as well. We wanted to crop it, and once we escape it, the picture is already cropped. You can post it here. So this is how we insert the picture. This is how we crop the picture. This is how we, move and resize the shapes. So there are many different type of banner is here. So you can go create new, and you can practice it to, choose any banner that you like, and you wanted to do that. So again, I would like to highly recommend, so you to go there. This is a nice banner for, maybe creating a live show and selling the ticket. So there's lots of design that are available. You can edit, change the text, change picture, then resize it, change the name, and so on and so on. So is it very tough? Let me just take some feedback before I continue. No, sir. No, sir. No, sir. Some difficult, bro, but not so easy. Can try and continue. Okay, if you do the practice, and you will be able to do it. I will give a very simple example. Okay. When I see somebody swimming on the river or sea, okay, and I wanted to do similar swimming, somebody do very fast, do this, or somebody do back steps, and if you never practice it, you'll never learn the swimming. Yes, correct. Swimming is not just, ice lemon tea that just you drink it, so you have to practice it. And you will, just like cycling, many people do the cycling, many people don't know how to do the cycling. You have to take the risks, you have to try it, you'll fall down, you'll get pain. Yeah, this is expected, just like when we are a kid. কিন্তু স্যার অ্যাসাইনমেন্ট গুলোর বিষয় তো সরি, আপনি কথা বলতেছিলেন যে, আচ্ছা আনমিউট করে কথা বলেন, আর যদি কথা না বলেন তাহলে হচ্ছে একটু জি বলেন, কোশ্চেনটা করেন আবার। বলতেছিলাম স্যার এইগুলা অ্যাসাইনমেন্টের বিষয়ে যেগুলো দেখাইলেন আপনি, এগুলো তো আগে কোনো
ধারণা দেওয়া হয়নি আমাদের। আজকেই বলা হচ্ছে, আজকেই অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট করতে বলা হচ্ছে। এটা তো আমরা প্র্যাকটিস করার সময় পাইলাম না। আচ্ছা, আগের ক্লাসগুলোতে let me just repeat what he said. I mean the last 3 classes we show you how to use this toolbar. Okay, we show you, and if you have never practiced it, it's your fault, because you will not be able to remember it. Now today what we are showing you is basically the use case of all the things that you learned in the past, and I'm also repeating some of those techniques today. So, and the way I'm showing you, the template is already there for you. Just double click. I'm not asking you to create something new fancy flyer. You reuse it, try to manipulate it, try to move it, try to use a different color, and different fonts and so on. Use your own name, then you can actually submit it. So this is very easy way. I'm not showing you, like for example, let me show you something else. I know many of you don't have computers. So now if I give this thing and I ask you that this is the assignment, I want all of you to prepare this using Microsoft Word and submit it by next class. Then you can say that, sir, in the past class, I didn't really learn how to make this. Okay, so it might be challenging for you, but today I'm showing you by utilizing the template and practice it to do it, which is very, very easy. So if you just follow even for today class itself, you should be able to make it. Okay. বড় ভাইয়ের জন্য আমার একটা মেসেজ ছিল ভাই, কারণ আমি আপনাকে একটা জিনিস বলতে চাই, যেমন ধরেন এটা ব্যানার নতুন কিছু না, এখানে আপনাকে টাইপ করানো শেখানো হয়েছে, কালার করানো শেখানো হয়েছে, কিভাবে লেখা বড় ছোট করতে হয় এটাও আপনি জানেন, জাস্ট শুধু অ্যাপ্লাই করবেন। ডিজাইন তো আপনার কাছে দেওয়াই আছে, আপনি শুধু যাবেন টেমপ্লেটে ডবল ট্যাপ করে আপনি শুধু আপনার লেখাটা লিখবেন, এটাই। আপনি ফটো একটা ইনস্টার্ট করবেন, আপনার যে এক্সিস্টিং ফটো আছে ওটা আপনি ডিলিট করবেন, নতুন একটা ফটো ইনস্টার্ট করবেন, এটাই। যার কাছে নতুন কিছু নাই, সব পুরাতনই, শুধু আপনার কাছে ফেসটা নতুন লাগতেছে তাই আপনার কাছে কঠিন মনে হইতেছে, আমার কাছে যেটা ধারণা হলো। True, exactly. So basically today I'm actually showing you those things that is easy as ready-made. Okay, I'm not asking you to do something fancy. So it's easy and ready-made, so that you will be able to. Let me just take a picture in case somebody just join. স্যার এটা কি আজকের মধ্যে সাবমিট করতে হবে নাকি নেক্সট ক্লাসে? আগামী রবিবারে। ওকে, থ্যাঙ্কস। Are karo kono question? So any other question before I proceed to the next part, which is last? Excuse me, sorry sir. Yes, so please. so that calls is our assignment is 1 and 2. Okay, very good question. So I'm showing you actually 4 project today. You can pick any one. You can prepare the CV, you can prepare the flyer, you can prepare the e-card, you can prepare those 4 things that I'm showing you. So you can pick any of them, prepare it, or name, company, whatever the details, and then you can submit it to our 24/7 Learning Center group. Thank you sir, thank you sir. Yeah, and in fact the way I'm trying to show you that if somebody just join our class today and are familiar with on a Microsoft Word, he or she should be able to do that. But if you have don't have a computer and you have never practiced it at all, never assignment, today is the first class, then might be difficult for you. But the way I'm trying to show you is very easy. I try to explain so that almost everyone are able to understand and pick it. Okay. Any other question? And most of the thing that you have seen in, is very beginner level. I didn't really go advanced level like
mail merge or micro, or even developing a template and save it. All those advanced level I didn't really share over the last 4 classes. So those are very basic, and those are regularly used it to show it so that everyone are able to understand and able to learn and apply this to their own life. Any other question? Okay, let me just repeat. Can you hear some echo? অজমল ভাই সবাইকে মাইক গুলো আনমিউট করতে বলেন, একটু সাউন্ড ডিস্টার্ব হয়। জি আমি অলরেডি মিউট করে দিয়েছি। যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে হ্যান্ড রেজ করবেন। আমি দেখতে পাচ্ছি যে দেওয়ান বাদন, I have raised the hand. Can you ask? Yeah, raise your question. Unmute it first. You have to unmute so that we can hear you. Yeah. আমার দুইটা 30 মিনিটের সফটওয়্যার সাথে আমার ক্লাস থেকে তো লিখলে হবে। Sure, no problem. You can actually leave by 2:30. Thank you. Yeah, Khairul, do you have any question? You have raised your hand. Yes, ভাই মাইক্রোসফট অ্যাকাউন্ট, নতুন অ্যাকাউন্ট খুললে তো এটার মধ্যে 19 বা 16 দিলে, 16 যে আপডেটটা নিউ ভার্সনটা আছে এটার মধ্যে দিলে ফ্রি ভাবে কোন ভাবে চালানো যাবে? ওটার মধ্যে দিলে ওনারা টাকা চাচ্ছে বা ওইরকম অ্যাকাউন্ট নাম্বার চাচ্ছে, টাকা কেটে নেয়। আপনাকে ডেফিনেটলি টাকা দিয়ে কিনতে হবে যদি আপনি অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে অ্যাকাউন্ট ইউজ করেন। আর যদি হচ্ছে পাইরেটেড কপি ইউজ করেন তাহলে আপনার অ্যাকাউন্টে লগইন করেন না, সাইন ইন করেন না। থ্যাংক ইউ। Any other questions so far before I proceed? Geniel, you have any question? Ravi? Ravi, do you have any question? No question, sir. No question. নাজুল ভাই, আমি আজকে অনেক লেট করে জয়েন করছি আর কি, তো প্রথমে কি বলছেন এগুলো আসলে আমি শুনতে পারিনি আর কি। No problem. We have actually recorded the session and we'll upload to the YouTube. Then later we will actually post our YouTube URL to 21st Learning Center Facebook group. So please make sure that you join that group and you can actually get the URL from there to practice it. Okay? Okay, bhai. Dhanyawad. Thank you. So should we continue for the remaining part? স্যার একটা কোশ্চেন আছে। জি বলেন। স্যার আমি অলরেডি টেমপ্লেটে সার্চ দিছি আপনার আমাদের রিজিউমি, আর আমার কম্পিউটারে এখানে দেখাচ্ছে আনএবল টু কানেক্ট মাইক্রোসফট অফিস অনলাইন, কিন্তু আমার ওয়াইফাই কানেকশন অলরেডি আছে। Okay, I give you the share your screen. So can you click the share screen? Oh, sorry, you have joined from mobile. Okay, so you can't really share your screen. Short, I can't really see your screen actually. Let me just show you again from my screen. Okay. So first, you open the Microsoft Word. Okay, I think this is something that everyone know how to open Microsoft Word. You just go to the start. You can click on the Word 2016, or you can just search for the here in the search bar MS Word. And once you click the Microsoft Word, you will see the recent project. You will see the new project. You can also go here. You can click the business. There are lots of templates available for the business. Okay, you can click on the home. You can click on the flyer. There's lots of flyers available. On the right side there are some lots of category also for education, business, and so on and so on. You can actually choose those, or you can click the home. You go back to the home. You can select the letter. There are many different type of letters are available, including the CV. Okay. And you click on the holiday, you see lots of banner, there's this about the holiday and so on. Okay, just like for example, this is a coupon that made it. Let me just use that something else. New card, and there are many different type of cards. Let me choose something flyer. Okay, this one.
just double click it and it's open. So this is a one flyer. Okay, just select, double click, open. Then you just change the name of the event, date, time, place, location, the flyer, the company name, sale, or whatever you can say, let's, for example, 24 Asia, you can say that football, games. Then you can say, New Year celebration. I mean, whatever you wanted to do this, then date of the event, let's say, for example, 9th August. Then event time, let's say, for example, 5 p.m. HGT, 3 p.m. PDT. Let's make it bigger. Event place, let's say, for example, Singapore Stadium or Singapore Marina Paris. Then you can put, the player name, whatever, or the group name A, group name B, and so on and so on. So this is a small flyer. I know, we just made it. So you can use many type of template from there and create a flyer. Okay. So I hope those have access to the computer. I think it's going to be very easy for you. But those don't have the computer, you might get confused. Okay. So I have many flyers. Let me show you one more flyers. Just my pick it. This, and this is the last assignment for today. Share screen. This is the flyers. So how I find it? Go file, new, click on flyer. Then you see many type of flyer. And just now I pick one of them. I mean, you can pick anything and everything actually. So doesn't really mean to be the one I actually chose it. Okay, but make sure that you have changed the contents. Don't just take the flyer and just take a screenshot, put it there. So make sure that you have changed the contents. Okay. Then you can also use additional box, text, and so on, the design. Then you can play around it. Okay, on all the tools part that we have shown you, you should be make use of that as much as possible. So far, any question? If not, let me just close my screen. I have too many. Okay, so today was the last class, and we have actually shown you many assignment. We don't want to go to the deep dive, but we try to show you as much as light. So and if all of you are able to pick and learn from there, in future might be we might be organizing advanced level of the Microsoft Word. But those who have joined this course, or those they are good in Microsoft Word in at least beginner or intermediate level, those will be able to join for advanced courses. But this is the first course for Microsoft Word. And next month we are going to start Microsoft Excel. So Microsoft Excel will have a 4 class in the 4th Sunday, and then following month will be Microsoft PowerPoint 4 class in the 4th Sunday. Okay, so and then I will actually end for Microsoft Office course.